còn nó giờ ta tỏ ô dâu ở mà nó ta có một ô lử nó nữa. I'm here to see if I can fix my furnace in this rental property of mine. The tenant is saying the furnace is not working, it's cold. Đợt nói giờ cuối lúc chế cú sau rồi tiến hành nhau nè. Ta tỏ tôi cho nữa nó. Lời thì lúc chùa sò. Lời giờ lúc furnace. Chịu hậu lử lời nó nè. Để cú tôi sai xe họ bùa lý chà cú họ kho bộ tàu này ít liệt sau hồ mà thay được bê sai cú lu chuộc đơ nhau nó này ta tỏ tôi chọn nữa nó ta tỏ lo chọn ở lu furnace rồi nè. So I am here at the furnace cú tôi mua để cứ nó lệ nè để cứ giờ để nó nè. So I just took out the cover. We will test out to see if we can see anything is wrong with the furnace. I'm going to turn on the electric. We will be waiting to see if the igniter lit from up here, or at least waiting for all the cycle to see if the furnace is working correctly. So the igniter is lit, burner frame is lit. Oh, that down on that yeah. You can see the burner frame die off after a few seconds. Cho xia rồi tự nó tua ha. Các sĩ của kỳ o sẽ có tay mình của dòng cô này đã các tuổi đùa này. You can see it's trying to light up the burner but it's dying after a few seconds. I'm thinking it's the frame sensor, this one. I'm gonna try to replace this one to see if that works. Đây rồi giờ thông nó nè, bù xa, thông tỏ nó nè, trừ nó cho sâu nè, cái bù sai cái bù mỗi thông là một lóng rồi. Ta chỉ nó chỉ của ta tỏ lấy từ sensor nữa nè. At this point, I am taking off the old sensor. So this is the old one, this is the new one. They look about the same, except this here on the new is different than the old one. And here, the connection part is slightly different. I'm gonna try to see if this works. This doesn't work, the new one doesn't work, then I might have to go buy a different one. That to see if they have one like this one.
So here's the old one, the frame sensor. The new one is in. We will be testing to see if it works. Turning on electric. The inducer is spinning. We will be waiting for the frame up here. The igniter, then the frame. Look like so far so good. The blue frame is not dying off anymore. So look like this is the cause of it, the frame sensor. I have never seen a wire on the sensor. I have never seen wire on the sensor like this before. I don't know if this is how this is made or somebody put this on, I'm not sure. Chả nó tới sai thì chia nè, chỉ tua lên bờ ta nè, bờ ta mà chỉ rõ sẽ chỉ tua họ, có sẽ xe nó nè, chả nó chỉ tới chỉ tàu, dây lên ít là chỉ tàu, chỉ tua nè. Final test to see if it's working. Cho cá xì dầu cơ nè, cái bộ hồ lử, dầu hồ lử để chỉ có hồ nó kia li nó là nè. Tờ lý sai thì chọn lại tờ sẽ xe đỡ chỉ tua rồi nè, chả nó khó to của hồ lửa rồi nè. Look like the blue frame is no longer dying off. This job is completed. The furnace has been fixed. Thank you for watching. Lúc này cuối lúc chỉ sau nè, của tua khó đi. Lỡ tiết đây lò tua chỉ lấy nữa nè, cho nên bỏ để ngân từ nữa nè, hiện từ số nó lò, từ nó này, tua chỉ lấy sát tỏ nó cho đi xó, chỉ để ngân từ để tờ này, tờ nó này, hiện từ nó đâu nó này, hiện đó lò cơ thế đâu nó, thì cúi mò lề sai này, yếu lòng khổng, nhau sao nó này. So I have already placed the rubber piece inside. Chắc ăn muốn rửa trộn ra. Lấy một tuần chia rồi nó bóng rồi, chỉ bỏ nè. Lúc cú lòng chỉ rong lúc nó sẽ nên bỏ tới rồi chỉ rong gò này. So this one is kind of pushed and damaged. This is what I replaced from there. I forgot to take a video when I was replacing it. Plus no one took the video when I'm doing it anyway. Lúc chiếc che mà này rong nó này.
The new one is look like this. It's not smashed in. The old one is kind of smushed in with the line, you can see. Lúc nào chỉ need to bỏ ít cá với lúc vào vòng này. Bé cá rồi chẳng được nè. Chỉ lúc nào xí mà thất thở chỉ rồi nè. Họ lúc chỉ chia là chỉ này chỉ tàu thở rồi nè. Rồi nè. Chỉ có lòng lúc nào cho hồ rồi. Sao nó chỉ đi chuyển đường nè. Bắt ta bé bỏ đi. Nó thế đường nó chỉ lòng nó chỉ bông nó đồ nè. Thì còn nó còn lại nè.